Ok, de acordo com os fãs, hein, mano? Ou seja, se prepare pra ver a opinião de um monte de edgelord, hein, velho? Vocês já estão ligados como que funciona. Se preparem pra ver a opinião de um monte de moleque Ed. E é isso. Hey guys, Ron here. And starter Pokemon have always been the defining group of Pokemon to me. In pretty much every generation, they're among my favorite Pokemon. In fact, when I polled thousands of my viewers, 2/3 of them said that a starter Pokemon is or was once their favorite Pokemon. And when I asked them if they grow especially attached to their starter Pokemon, 86% said that they do. Starter Pokemon seem to be as important to you guys as they are to me. But as we see every single generation, this relationship usually starts out kinda rocky. There are always starters and starter evolutions. Pega meu react. Ah, Pedro lindo. Quando acabar esse vídeo, me lembra. Our opinion usually changes for the better the more we learn about them, according to 60% of people who took my poll at least. But it made me realize that none of them are flawless and almost all of them have their critics, so I began to wonder what makes a good starter Pokemon. I was simply gonna give my own opinion in this video, and of course I still kinda will, but I immediately understood that the starters I believe are great may not be the best according to fans. That's why I decided to publicly ask thousands of viewers their opinions of starter Pokemon. I posted a Google form on my community tab and on Twitter with many different questions, and you guys filled it out. But before we see the results of which starters are considered to be fan favorites and therefore good starters, let's see the results of the polls I made in order to determine what are the criteria people believe make for a good starter in general. I asked what you guys look for in an unevolved starter Pokemon. Basically, which criteria do you prioritize when judging bonitinho é design, né? 83% prioritize design. Não, isso aqui é verdade. Ó, assim, dessa lista aqui, o que mais me atrai? Do que ele evolui, eu acho que é o principal. Legalzeza e beleza eu acho que é a mesma coisa, então eu vou juntar numa só, tá? Aí depois a aparência. Aparência, design, tipo, é tudo a mesma coisa, velho. Então, tipo, pra mim o mais importante é saber a cadeia evolutiva. And type barely matter here, but it's interesting to note that 74% of people do want their starter to be cute, compared to only about half choosing coolness as well. But aside from design and cuteness, about 60% honestly don't choose a starter based on their initial appearance, but rather their evolution. This perfectly matches the results of my other question, where I asked when you guys usually decide which starter you want to pick. When you see the first stage, when you finally see the evolved forms, when you learn about the final evolutions type and such. Não, é quando você vê a forma final, velho. É sempre. About 60% of you guys also said once the final evolution is revealed. So at the end of it all, only 40% of fans consider the unevolved starter to be a factor in whether or not they like a starter. How about middle stage then? Design is still the most important factor, but now a close second is how good of a transition they are between the unevolved and fully evolved starters. Boa, so when we look into the results for the actual starter Pokemon, let's see if your favorite middle stages actually transition very well. Cuteness is no longer an important factor, but coolness definitely is. 60% of people are judging whether or not these designs are good on their own, while more than half are still waiting for the final evolution to be revealed. But 50% are now judging the concept as a whole. Makes sense since middle stage starters are when we can finally get a full glimpse at what the concept of the family even is. It's notable to note that more people prefer middle stage starters to look lovably awkward over plain cute. But when it comes to final evolutions, coolness and design reign supreme. Não, então, na evolução final a única coisa que importa é o quão da hora é o bicho, assim, você olhar e falar, caralho, esse bicho é da hora. Simply want these final evos to be cool designs on their own. 63% value these cool, conceptually solid designs having a smooth development throughout their line, which will keep an eye o desenvolvimento ser bom pra chegar lá também é bom, né? Tipo, não adianta nada o bicho só ser legal, só ser legal e a origem dele é uma merda, saca? Out when seeing the results for the starter Pokemon themselves. Half of fans want them to be unique and have an interesting type, while around 40% want these Pokemon to be somewhat intimidating. Não, o tipo original também é bacana, velho. É tipo, uma coisa que me leva pro Empoleon, por exemplo, é ele ser água e metal, sabe? Eu acho isso muito legal. Generally good in battle, fit their expectations, and have a nice color scheme. The animal they're based on and how cute they are doesn't matter. But what's interesting to note is that not that many care if they're gender neutral. Contrary to popular belief, 75% of fans are fine with the starter being too masculine or too feminine. Then what do they... Eu prefiro que eles sejam neutros, velho. Sendo bem sincero, tá ligado? Tipo, eu não ligaria se ele fosse muito... Por exemplo, aquela foca que é meio feminina da sexta geração. Sexta? Acho que é da sexta. Sexta não, sétima. Eu não sei, fodeu, foda-se. Meu problema com aquele bicho é que se você pega os status de gênero dela como inicial ainda, é que ela é 75% de chance de ser macho. Tá ligado? Inverte, velho. Deixa 75% de chance de ser fêmea, velho. Dislike? Well, the most contributing factor to people not liking a starter is it being too humanoid.
A lot of fans, at least in the West, don't want their cute animal friends to become human-shaped. É, eu não or gosto act de too much humanoide like também. humans. Let's see if this is reflected in the results. Standing up isn't really a problem. We do know that people would still pick a starter that was bad at battle, so this is all down to the various other design, execution, and concept level criteria. Okay, let's finally get down to the results of all the starter Pokemon polls. I'll interpret the results as I go along and make my verdict about what makes good starters at the end. When it comes to Gen 1 starters, Bulbasauro, porra! Bulbasauro! Chupa, Charmander! Você é o bosta! É isso. É isso. Pode clipar e mandar pra todo mundo que gosta de Charmander. Bulbasaur wins by a decent amount, with similar popularity between the other two. I'm Bulbasaur assuming it was garnered fans propaganda, for being an guys! underdog, the most original design of the three, and a fine personality. The perceived popularity of Charmander and Squirtle is mostly surrounding their final evolutions. Será que os novos iniciais vão ter tema na segunda evolução tipo na Gen 8? Que os três são literalmente adolescentes. Nossa, espero que não, velho. Porque os iniciais da geração 8 são todos horríveis. Ah, mas o bicho que chuta a bola... Mano, ele literalmente é o Neymar, velho. Não, mano. That's why the results for the middle stage starters are nearly identical. Ivysaur is the least awkward and most complete looking of the three, so I get it. But they're all relatively similar to their prevos compared to the other middle stage starters, so I get why nothing really changed. It's their final evolution where the grass and fire line pretty much switch. Aí olha que coisa de adolescente, velho. Olha que coisa de adolescente, velho. You expected, Charizard won, with Venusaur and Blastoise too close to call. To save time, I'm not gonna explain why Charizard won. That would be stupid. We all know Você vai explicar assim, tipo, ele ganhou porque ele é um Edgelord, é um dragão tosco. why. Interesting to note that the Blastoise line had the most consistent results, but when given the choice to choose all three, around 70% said that these three are great starter Pokemon, the closest result out of any trio, and one of the only three groups of starters in which all three starters are unanimously beloved. But I É, aqui se você apoia o Charizard, você vai embora, entendeu? consider these three outliers since we've had the most time to form balanced opinions on them. Nostalgia and their iconic status are also a factor. They're the archetypes after all, so all future starters are trying to replicate the success of this trio. Gen 2 starters. Now we're getting Ninguém gosta da Chikorita, velho. Cyndaquil é pra sempre, velho. Ah, mas o Totodile... Mano, o Totodile é o Charizard de água, velho. Eu gosto do into Cyndaquil. unbalanced territory. Cyndaquil and Totodile are pretty much equal, while Chikorita is fairly less popular than the average starter. This is weird considering cuteness was a big factor, and Chikorita is undoubtedly cute, but the others are too, and are considered to have more interesting designs and concepts, but this is also affected by their evolutions. When they evolve, Quilava becomes way more popular than the others, Que lavinha, and mano. Bayleaf is O ahead of Croconal é muito feio, velho. O Croconal é muito feio, velho. Mas a Bayleaf tem um design legal, velho. Eu gosto do design da Bayleaf, velho. Eu não gosto da Meganium, velho. Croconaw this time. Quilava is among the most popular middle stages with a solid and inoffensive design, and Bayleaf is a very popular anime character. Croconaw seems to be underrepresented in media, and even has an oddball design among the Totodile family. But this changes once again when they evolve. Typhlosion wins for its fantastic Mano, o Typhlosion é muito foda, velho. design, explosive personality, and clear progression. Feraligatr is still decently popular, but Meganium is perhaps the most unpopular final evolution. Mano, é que a evolução da Meganium não parece, tipo, tão linkada com a Bayleaf, tá ligado? Parece que é muito separado, mano. Tipo, não sei. When given as many choices as possible, only 35% chose Meganium. Its actual battle prowess may have something to do with it, but I suspect it's the plain design, literally the most minimal starter design and concept. The Johto starters seem to have some of the most inconsistent lines in terms of popularity. Gen 3 results are way less grim, all of them Nossa, sério que a galera prefere o Mudkip, velho? Não, eu ia de Trico. Eu sempre gostei do Trico, mano. are popular, but considering the meme, Mudkip wins. Trico is kinda more popular than the average starter, but Torchic is popular Typhlosion é legal sem ser Edge. Exato, mano. Typhlosion é um inicial de fogo que não é um Edgelord, velho. too. Nobody hates Torchic, but the excitement isn't there either. It's a very solid group, but popular culture heavily skewed the results. The middle stage Não, eu achava que a galera gostava muito mais do Torchic do que do Mudkip, velho. results were also predictable. Grovyle won by the largest margin out of O Grovyle é a melhor segunda... Mano, das segundas fases da terceira geração, o Grovyle é, tipo, estupidamente melhor do que os outros. O Combusken é um pau e o Marshtomp é feio. any middle stage starter.
both because it's super popular, and Combusken and Marshtomp are slightly below average to many fans. Grovyle's near-flawless design, anime appearances, and Mystery Dungeon counterpart are huge contributing factors. When it comes to their final evolutions, they may just be one of the most balanced trios. Caralho, mano, o Blaziken não é o, tipo, eu achei que o Blaziken ganhava de lavada, velho. Eu achei que o Blaziken ganhava de lavada, mano, mas fico feliz que o Sceptile é a escolha certa, entendeu? Fico feliz, velho, porque o Sceptile é pica, velho. Sceptile won by a bit, and Blaziken is last by a tiny chunk, which is funny considering back in Gen 3, it really did feel like the inverse was true. Exato. Perhaps children simply like fire starters more than grass starters, but since this poll was filled in by mostly adults, their opinion is more nuanced. É verdade, é verdade. Esse negócio aí que ele levantou é verdade. Tipo, quem preencheu essa pesquisa são adultos, a maioria. Então os três são bons, tá ligado? A terceira geração é uma das melhores gerações em design, tá ligado? An accumulation of popularity over the years, as well as the fact that my viewers may be biased towards my favorite Pokemon, made Sceptile come out on top. But it's the most flawless trio in terms of fan reception, so all three have their own reasons for being on top. They have cool designs, unique concepts, and steer clear of becoming too humanoid apparently. Sinnoh time, perhaps the second most balanced. Eu adoro muito o Piplup e o Turtwig, velho. Eu gosto muito dos dois, velho. De Sinnoh. Eu não consigo, tipo, decidir qual eu quero mesmo. Eu vou mais pro Empoleon porque por muito tempo o Pinguim foi meu animal favorito, tá ligado? Group of starters. Turtwig won by a super tiny margin over Piplup, and Chimchar is still above average in terms of popularity. They're all cute with unique designs, extremely successful. When they evolve, Monferno sticks the landing. It's super popular. Ah, Monferno é macaco, velho. Eu odeio macaco, mano. Eu odeio esse animal, mano. Pelo amor de Deus. Mas acho que da segunda evolução eu gosto mais do Grotto. Grotto? Acho que é Grotto que pronuncia essa merda. Grottle has an average reception for a middle stage starter, but Prinplup is relatively unpopular. I guess it's too awkward and lacks what made Piplup exceptionally lovable, while Monferno only enhances Chimchar's existing charm. But once they evolve, the results are back to relatively balanced. They all have... Cara, eu gosto muito do Empoleon. Qual é o seu animal favorito hoje? No dragão de Komodo. Komodo é com K, hein? Não sei, mano. Eu não sei dizer, velho, se eu tenho um animal favorito hoje. Gatinho, sei lá, corvo. O Torterra é muito louco, tá ligado? Eu gosto do Empoleon e do Torterra, velho. Mas eu gosto muito do Empoleon também, né? Tipo, eu acho que o Empoleon eu gosto um pouco mais. Ele é inspirado no Rei Macaco da mitologia japonesa, isso é da hora. Meu irmão, tudo é inspirado no Wukong, velho. Qualquer jogo que você pega tem uma porcaria de um Sun Wukong no meio, velho. Você pega LoL tem o Wukong, você pega Smite tem o Sun Wukong, você pega Dota tem o macaco, você pega jogo de mitologia sempre tem um macaco que luta. Você pega Ruby, tem um cara que literalmente se chama Sun Wukong. Todo lugar que você vira vai ter um Sun Wukong diferente, velho. O Goku é o Sun Wukong, velho. Great designs. Caralho, mano. Burnape and Torterra are executed perfectly and are among the most beloved final evolutions, while Empoleon is slightly above average in popularity. It's a bit more awkward, but has just as cool of a concept and design as the other two. In my opinion, the most successfully designed trio. They're in the top 3 most popular trios. Não é o com o maior sucesso. O maior sucesso é a primeira e a terceira geração. Mas, assim, eu sou meio bias porque eu acho a terceira, tipo, a melhor de todas, tá ligado? Eu não aguento mais ver macaco lutando, exato. Also, the first to have an explicit theme, all being based on legends and myths. Unova's next. Sério? Eles são baseados em... o Sun Wukong, o Torterra é a tartaruga que segura o mundo. Qual que é a lenda que o Empoleon é baseado? Eu não sei disso, velho. Um pinguim pica. Foda-se. Cara, dessa geração, Poseidon? Um Happy Feet. Tá bom, chega. Ele é um tridente quase, tá? Sniv, cara, eu gosto do Samurott, velho, da evolução final, velho. Eu não gosto do Serperior, eu acho o Serperior meio feio. Mas eu acho que na fase inicial, o Sniv é realmente mais legal. Mas eu começo com o Oshawott. Teve uma run que eu fiz, eu acho que no Black 2, eu acho que eu comecei com o Tepig, velho.
Por incrível que pareça, eu comecei com o fogo lutador, mano. Porque eu queria. Tipo, porque eu já tinha um Snive. Eu tinha um Snive, tipo, meu amigo começou com o Snive, eu comecei com o Shawot, ele fez lá um dito, blá 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 blá, passou pra mim o Snive. Então eu comecei com o Snive pra fechar o. Eu comecei com o T-Pig pra fechar o trio, velho. Oshawott wins by a good amount. I have a feeling that this is affected by Samurot's perception, and Ash's Oshawott, but it's also a creative, unique, and balanced starter design in my opinion. Snivy is very likable, but Tepig, despite having such an inoffensive design and appealing personality, is relatively unpopular. Again, I believe the main reason is because people don't like its evolved form, so I wouldn't use this graph as Cara, an você pode falar o que você quiser, mano, mas eu prefiro a versão final do T-Pig, tipo, o porco grandão lá, que eu esqueci o nome, do que o Infernape, velho. Porque eu não gosto de macaco. of whether or not Tepig's design is successful. In my opinion, it is. But I get why Duat is so popular. Nossa, o Duat é legal, né, mano? Being somewhat adorable. It's a clear upgrade. Emboar, Servine isn't hated, probably average in terms of middle stage popularity, but Pig Knight is kinda despised. While a fine Pig Knight design é feio, on its velho. own, it's probably not the direction people wanted Tepig to go in. People were tired of firefighting starters. The final evolutions are very controversial. Samurott comes out on top, despite being his perception not being... Na minha memória o Emboar era um pouquinho mais da hora. Olhando assim agora, eu percebo que ele não é tão maneiro assim. Mas Samurott é minha opção, velho. Eu sempre fui de Samurott. Eu gosto do Serperior. Não tem nada contra o Serperior, mano. Minha primeira run de... Mano, no Pokémon White, eu comecei com o Serperior no Black 2. Não foi isso. Na verdade, eu acho que eu resetei o meu White. Eu comecei com o Serperior e depois de um tempo eu falei, vou começar de novo porque eu tô entediado. Aí eu comecei com o Samurott. Acho que foi isso, na real. E aí meu amigo me passou um Snive, tipo um filhote de Snive, um ovo. Acho que foi assim. Eu não lembro, velho. Eu não lembro. Mas hoje em dia eu sou Team Samurott, velho. Tanto que das versões feias lá da região nova lá, onde fizeram o Typhlosion virar um emo, eu prefiro muito mais o Samurott Dark do que o Typhlosion emo ou a galinha de briga, velho. as unanimous as Duat, and Serperior's popularity is relatively average, maybe slightly underwhelming as a starter evolution, despite having a fantastic and beautiful design on its own. But yeah, Emboar is hated. People really hate its typing and find its design hard to love. I think it's a great design, but a ton of people think it's ugly. Aside from Meganium, it is the least popular final evolution. And as a whole, this line is relatively unpopular, with only Samurott being slightly above average. Samurott's design and concept are genius, but I may be biased. It's not a perfect design for a starter evolution, but in my opinion, it's a perfect Pokemon design. But some don't like how different it is from Duat. Gen 6 has the most unbalanced starter trio. Greninja é o Charizard de água. Greninja... Gente, ele tem uma Furicane, ele é muito edgy. Deu Fox. Deu Fox sempre, velho. They start out good, while it seems like Froakie won by a good amount. Cringe, this is pretty much due to its evolved form. Back when these three were revealed, the reception was relatively balanced. None of these are flawed really, but I assume people saw the most potential in Froakie. But when their middle stages are revealed, Frogadier was Mano, Greninja é cringe. E vamos combinar, né? O Quilladin é uma merda. Olha esse bicho, a cara de imbecil que ele tem, velho. By far the least controversial. An incredibly solid middle stage. Braixen had tons of fans, but also those who thought its design was too feminine. But most people eu lembrei, né? A galera não gosta do Delphox e do Fennec porque quem joga Pokémon é 80% incel. Tomar no cu, velho. Not like Quilladin's drastic weight gain. It's an okay design and makes sense conceptually, but it's too awkward for most. But as you expected, Greninja is by far the most popular starter evolution when compared to the other. O Chesnaught é feio, hein, mano? O Chesnaught é muito feio, velho. O Chesnaught é muito feio, mano. Delphox é superior, velho. Não dá. Two in its trio. In fact, Chestnut and Delphox are two of the 4 least popular fully evolved starters. Chestnut is a bit clunky and not at all what people expected, while Delphox is exactly what people expected, but not executed that well. However, Greninja's concept was executed well and positively subverted expectations. We all know how popular it is, and the anime only helped it. Tomando During my pro Greninja, lifespan, there were times when Tadinha da Delphox, velho. Não fez nada de it's errado. the most popular Pokemon, but some people are over the hype it gets, and there are tons of Greninja haters. Regardless, everything that makes for a good starter is found in Greninja. Coolness, design, smooth development, concept, uniqueness, type, battle prowess, and Type? more. Gen 6 Qual que é o type? O Greninja é água-água, não é, velho? Ou ele é água dark?
Ah, cagar, mano. Greninja é uma merda. 7 starters are actually more successful in the long run. O Rowlet é o único bom, velho. A evolução da foca é muito tosca. É tipo, ela fica com uma cara de babaca, sabe? E o Litten, ele literalmente vira outro fogo lutador. Só não tá escrito lutador no tipo dele, mas ele é fogo lutador. Ele joga uma piroca de fogo. The disparity starts out pretty big, with Rowlet being way above average in popularity and Litten being pretty average. Popplio didn't get as much good luck, with a more goofy design, but the hate wasn't too strong. Rowlet was simply the opposite of controversial. There's nothing to hate about it, it's just a leaf owl. Torracat, however, was the victor of the popularity poll. It was Não, é the verdade. only one that was A evolução do Rowlet, tipo, a do meio é meio merda, né, velho? unanimous upgrade from the former, while the others may have lost the charm of their previous forms, or simply gained new charms. Torracat had a larger personality than Litten, and looked fairly cool. Dartrix had a very teenage look, but it wasn't unpopular, just not as cute as Rowlet, while Brionne looked a little too humanoid to some. Not in shape, but personality. Some find it creepy, and its femininity not as well executed as, let's say, Braixen. But in the final evolution department, Decidueye takes the cake. Decidueye Fioruina é isn't a absurdo, bad velho. design at all, but is controversial for being the most explicitly gendered design among starters. Incineroar was the other side of the coin, being a bit too masculine and humanoid to some, but most felt it O was well Incineroar é executed. muito feio, velho. O Incineroar é um dos bichos mais feios que tem de inicial, velho. In fact, Incineroar gets the most average score among fully evolved starters. Primarina was only slightly below average, still loved by more than 50% of fans, but Decidueye got the Como que as pessoas gostam mais da Primarina do que da Delphox, velho? Tipo assim, os dois são extremamente femininos, mas você prefere a porra da Primarina do que a da Delphox, velho. Por quê? highest score when I asked my viewers if they liked Decidueye, with 84%. I get it, it's literally exactly what people were expecting and more. Design-wise, it's the least controversial starter in existence. It's not even hyped up to the point that it has a group of haters that think it's overrated, like Greninja does. If I was asked what makes a good Decidueye é starter pica, Pokemon, velho. Greninja the answer é would be cringe. everything that Decidueye has. And when I add up their scores as a trio, the fully evolved Alolan starters have the most average score. Not too bad, considering their controversies. Finally, it's time for Gen 8 starter Pokemon. Nessa geração eu posso não começar com o inicial? É assim, tipo, sabendo no que eles evoluem, eu fico com o Scorbunny. Porque, tipo assim, o Coelho de Fogo é o menos pior. Mas eu odeio os três, velho. Por igual, assim. I knew before I told you guys that this would happen because I believe in myself, and that is that Grookey, Scorbunny, and Sobble are the most balanced trio of new starters. They're pretty much equal when it comes to fan reception. As a trio, they're beloved. All three have unique personalities and simple yet appealing designs. They feel like our children. Each has their own fan club, unlike other gens where there's usually one starter that rose above the rest in initial fan reaction. Of course, this changed once they evolved. Raboot was the only one with a super successful reaction. Mano, olha que feio esses bichos, velho. Olha que feio, mano. Eles transformaram ele num Greninja aqui, falando, porra, vamos fazer um ninja aqui, porque ninja vende. Fizeram um sapo emo feio e o macaco é um macaco. Eu não consigo gostar de macaco, eu já falei, é o animal que eu mais odeio. And I get it too, it's cool, it's a natural evolution and transition, and its aloofness is enticing. Flacky's color scheme is very controversial, but as a design, it was still very strong, so its reception was pretty average. But Drizzle got the shortest end of the stick. Nothing we haven't seen before, but naturally the least appealing. Still fine though, but upon evolution... Não, esses bichos. Vamos lá. O Rillaboom, ele parece muito um Digimon, de tão grande e estranho que ele é. O Inteleon, feio, tosco, ridículo. E o Cinderace é o Neymar, velho. While relatively balanced in terms of fan reception, this trio was not popular. Rillaboom and Cinderace were relatively fine, not unpopular per se, but underwhelming to some, although I personally think Rillaboom was exactly what I expected. Inteleon, however, became the 5th least popular starter Pokemon, for its lanky and humanoid appearance and personality. The concept was fresh, but it deviated too much from its animal inspirations. I think Rillaboom's in-game model prevented it from becoming an above-average. Nossa, é verdade, ele tem esse tambor, velho, com esses batuques, é muito feio, cara. A galera do TCG chama o Cinderace de Pelebre. Que foda. Pick. People think he looks awkward and humanoid in battle, but when you see him walk around in camp like a gorilla, or even just his Sugimori art, I bet your opinion is more positive. Sugimori art? Cinderace is also É assim que chama? Eu não sabia.
really close to being slightly above average, but his short arms and human personality... Mas o Cinderace, ele é um lutador manga. Ah, não é não, Patrulhas, ele é fogo puro. Não, ele tem uma passiva que, tipo, ele ganha o segundo tipo do último ataque que ele usou. Metade da move pool dele é ataque lutador. make him a slight miss, but nothing egregious. As a whole, they're the only trio where all three are below average, but people's opinion will always change for the better as we get used to them. Não. When I asked you guys mano. which trio is the most balanced, the Gen 3 starters won, which is also reflected in this poll. They're the most popular final evolutions. A Gen 3 4 é came in melhor, velho. second, Você não pode and Gen discutir 1 com came isso. in third. As expected, Gen 7 came in fourth. They seemed controversial at first, but over the last few years, people's opinions of them became less extreme. On the other hand, people believe that Gen 5 was the worst trio, even though Galar's Sugimori é o nome do artista, entendi. Which trio is your least favorite? Oitava geração, velho. Oitava geração de starters get longe. worse individual scores, and the two Gen Mano, a galera que não gosta da quinta geração é muito esquisita, velho. Porque a quinta geração tem tudo que as outras gerações tinham, velho. Ela tem um Dex grande, ela tem os mesmos conceitos da primeira. Tipo, eu não sei por que a galera não gosta da quinta geração, velho. 6 starters are relatively despised. Seems like Greninja helps Gen 6 stay somewhat afloat, and I guess Samurot's coolness wasn't enough to compensate for Embor's supposed ugliness. Johto, even with 2 above-average starters, is dragged down to 3rd least favorite by having the least popular starter. Não, Tetsuo. Gen 2 foi a melhor em lore nunca. O lore do Pokémon Black and White é ridiculamente bom, velho. É o único Pokémon que o lore é bom, velho. Você não pode falar que geração 2 tem o melhor lore, velho. Distância, por favor. So my verdict is, if you ask me what makes a good starter based on these polls... Nossa, ele botou uma de Keep em cima do Typhlosion, velho. Sei lá, hein, mano. Achei meio esquisito. Mas ele botou só um... Eu não entendi como esse cara avalia as coisas, né? Eu não entendi como esse cara avalia as coisas. Esse cara tem uma... O cara colocou o Torchic no low, velho. A galera ama o Blaziken, mano. Caralho, velho. Nossa, sentido zero aqui. Isso daqui é a opinião dele, velho. When it comes to unevolved starters, I'd say cute and unique is all you need to be. Every starter is cute and a successful Pokemon, but the ones winning the polls seem to be cute but also the most interesting in concept of the three, while not being too out there. Perhaps they're more fantastical like Bulbasaur, Cyndaquil, and Mudkip, cool like Froakie or Trico, or personality-driven like Totodile or the Gen 8 starters. If your starter is very cute but not much... É verdade, né, mano? Percebam que ele odeia Pokémon de fogo. Other than that, like Torchic or Chikorita, they'll still be beloved but not at the top of the curve. Middle stage starters are different. You need to... Ok, o middle stage dele eu achei bacana. Ivysaur, Lava, Grovyle, o Inferno não, o bicho do Oshawott ali. Ok, tranquilo, tranquilo. Be a strong transitional stage. It's important to be cool and perhaps a bit awkward, but never at the expense of your cuteness. Those that excel in this are undoubtedly cool Pokemon like Grovyle, Dewott, and Raboot, while those who are unpopular are awkward at the expense of their design, like Prinplup, Quilladin, and Drizzile, even though all of these in the Eu não acho o bottom Prinplup are tão good ruim assim, transitional velho. phases. When it comes to final evolutions, coolness is still the #1 factor. Those with at least 80% popularity are considered the quote-unquote cool or chill Pokemon in their trio, a friend you can vibe with. Their design is usually sleek. Mano, not vai se too fuder, humanoid, velho. Deu Fox especially lá in no personality. F, velho. Eu odeio Their esses development from usados. their unevolved stage is also understandable. None of the ones with 70% of the votes or more are unsavory surprises. They don't disappoint or not live up to the people's Meu high Deus, expectations. eu quero fazer aquele Torterra bagulho de isn't a- preencher qual Pokémon você começa. Vamos lá, começamos com a propaganda do Bulbasauro, né? O Bulbasauro é a escolha certa. Sim, a gente vê... então... tá bom. Aí a gente vai pra quem? Pra ele, né, mano? A lagartixa... Não é lagartixa, sei lá que essa porra é, um rato. Depois a gente vai pro cara maneiro. Depois do cara maneiro... Eu vou fazer um círculo pontilhado no Torterra, tá? No Tortwig. Mas a escolha, a minha, é aqui, ó. O caralho. Pronto. Foda-se círculos. Aí a gente faz um salto lateral aqui, ó. E vamos pro Delphox. Até aqui, velho, essas gerações eram legais, assim, eu peguei tá? Tipo, equilibrado, tá ligado? Porra, isso é bacana, tipo, 2 de cada. Aí eu venho aqui, beleza. Root aqui, sei lá o nome desse bicho aqui. Rowlet, não é? Aí aqui é foda, porque eu simplesmente quero que eles sumam. Porque, tipo, mano, o que aconteceu aqui é o seguinte.
eu prefiro esse brother. Só que aí tira toda a minha harmonia, porque agora na nona geração seria o ideal eu escolher um de água, porque aí ficava 3 de cada. Porra, perfeito. Só que o Gaconha lá, mano, é muito melhor, velho. Entendeu? O Gatonha lá é muito melhor, velho. Pô, muito triste com isso. Isso aí é a minha ordem dos essenciais.